Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de meditación de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos de verdad. Entre todos conformamos un grupo de meditación. Los grupos, cada vez que nos reunimos y compartimos algo con alguien, ese algo se multiplica. Si son dos personas las que están compartiendo, está la persona que comparte, la otra persona que comparte y lo que entre ambas crean. Entonces, cuando nosotras nos reunimos para compartir una meditación, como dice la canción o el poema, somos muchos más que las personas que nos reunimos a meditar. Gracias por estar aquí. Entre todas también conformamos un ambiente de meditación que nos atañe no solo a nosotras, sino que se expande en nuestro alrededor, en nuestros lugares donde meditamos, en nuestras acciones, con las personas que interactuamos. Así es que, muchas gracias por meditar. Bien, hoy quiero hablar acerca de un concepto. Hay una cosa interesante con este asunto de las meditaciones o en general con cualquier cosa que tenga que ver con pulir tu propia conciencia, expandir tu conciencia. Y es que lo que escuchamos acerca del conocimiento suena muy bien. Bueno, creo yo que suena muy bien. Pero el asunto es cómo eso lo volvemos algo práctico. Cómo aterrizamos las grandes enseñanzas de los grandes maestros de la conciencia y del arte de vivir en esta tierra. Y la única forma de hacerlo es, pues, practicar lo que ellos dicen. Una de las cosas que nos dicen es que ampliar nuestra conciencia, trascender el ego, es como volver a casa. ¿Han escuchado eso? Hay algo ahí. Una vez que trasciendes el ego, una vez que vas más allá del yo mío, porque yo, para mí, de mí, dame, 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 todo eso que es del ego, una vez que nos lo sacudimos, hay algo más, es algo. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a tratar de hacer que vibre con más fuerza y de expandirlo con nuestro mantra OM. Accedemos a esa sensación, a ese lugar más allá del tiempo y del espacio, y luego tratamos de fijarlo y de expandirlo con el OM. ¿Les parece bien? Hello, dear Breezy. I'm very pleased to see you here. Today we are going to practice silence first for about 15 minutes, and we are going to try to transcend the ego, to transcend the personal importance, so we can feel the sight that all the masters told us about, which is called home. We are going to try to go home. And when we feel the silence, when we had this sensation, we are going to expand it by the vibration of practicing the Om mantra. So we are going to go for 15 minutes of silence, and then we are going to make 7 minutes of Om mantra, ¿ok? Buenos días. Hola, querida Cata. Hola, querida Petra. Buenos días. Perfecto, qué bueno. Bienvenida. Hoy un día radiante de sol está haciendo donde está Petra. Aquí está nubladín, pero yo creo que sí va a salir el sol. Frío, pero no tanto. Hemos tenido un invierno, la verdad, muy benévolo. Kevin, qué bueno que andas por acá, querido Kevin. Y todas quienes se están uniendo a esta meditación, bienvenidas y bienvenidos. ¿Listos para comenzar? Vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, primero, postura corporal. First of all, our body position. You can choose your body position in order to find the one who functions the more for you. Elige la postura corporal que sirva más para ti, para poder respirar con más amplitud, para tener más armonía y equilibrio en tu posición,
para poder entrar en el silencio y vibrar después. So you can have a body position which allows you to enter into silence, harmonious, equilibrated position. ¿Ok? Yo haré lo propio. The mudra of our hands during the silence period. Right hand under the left hand and the thumbs are meeting with a little bit of pressure. Nuestro mudra durante el momento de silencio, la mano derecha está abajo de la izquierda y los pulgares se encuentran con un poquito de presión. We see without seeing in front of us, at the floor in front of us. Vemos sin ver hacia el frente y hacia abajo. We make an agreement with ourselves that we are going to sustain this body position for at least the silence exercise and then the exercise. Hacemos un acuerdo con nosotras mismas de que vamos a sostener esta posición corporal mientras que dure nuestro periodo de silencio y después nuestra práctica de Om. Hacemos nuestra respiración profunda inaugural. We make our deep breathing, our starting deep breathing. And then we focus our attention in making longer and deeper our exhalations. Y después ponemos nuestra atención en hacer cada vez más profundas, más largas nuestras exhalaciones.
Cambiamos la posición de los mudras de nuestras manos. We change the mudra position of our hands. And we start to sing Om. Try to vibrate. Ahora comenzamos a cantar nuestro mantra Om y trata de vibrar con tu voz. El objetivo es vibrar desde el perineo hasta la coronilla lo más posible. Our goal is to vibrate from the bottom of our body to the top as much as you can.
Y deshacemos la postura. And we change our body position. Maybe you heard some snoring. It's because Bruce Lee was here meditating with us. A lo mejor escuchaste unos ronquiditos. Y es porque Bruce Lee, aquí está Bruce Lee, estaba meditando con nosotros. Bueno, meditando. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué descubriste? Cuéntanos, cuéntame. Bien, quiero contarles también que la dificultad, entre comillas, de trascender el diálogo, el diálogo interno, es porque creemos que ese diálogo está justificado, que tenemos derecho, que tenemos razón de estar sosteniendo ese diálogo. El diálogo no se sostiene por sí mismo, lo sostenemos nosotros creyendo que está muy bien lo que estamos haciendo. Pero si nos tomamos un momento y decimos, ok, sí, esto puede ser muy importante, o sí, puede ser que tenga razón, o sí, puede ser que esto sea urgente, pero no, ahorita voy a hacer silencio, ¡puc! Se desconecta. Y esta idea de volver a casa, yo al principio pensaba que era que uno seguía un proceso de donde estaba para volver a casa. Pero lo que voy descubriendo hasta ahora es que uno ya está en casa. O sea, ya estamos, ya somos toda la plenitud, ya somos la máxima expresión de la energía hecha conciencia individual. Pero se nos olvida y nosotras mismas nos cerramos el acceso a esa conciencia. El dique que nosotros ponemos para sostener esa conciencia, pues es nuestro diálogo interno, ¿no? Nuestra importancia personal. Por eso es que al principio de nuestras meditaciones estamos haciendo estos 15 minutos de silencio. Primero, sacudirnos de lo que no queremos, de lo que estorba, para entonces sí, ok, ya estamos en el silencio, ya estamos siendo aquello que somos. Buenísimo, démosle expresión. Y le damos expresión por medio de los mantras en estas meditaciones que estamos haciendo. Ahora, porfa, cuéntenme ustedes cómo están. Para mientras voy a tratar de pasar esto al inglés. So, I want to share with you some discoveries I had, at least what I discovered until now. First is that the inner dialogue is sustained by the notion that we have that this inner dialogue is important, it's necessary, that we have reason to sustain it. And we can say that, okay, maybe this is important, maybe, okay, I am right, okay, maybe this is urgent, but now we are going to meditate. Now we are going to make silence. And then, poop, the inner dialogue just disconnect itself, because the inner dialogue can't stay without us. It's us that we allow the inner dialogue in ourselves. And when we release the inner dialogue, when we just vanishes it, we can become silence, inner silence, and from there we can realize that we have always been there. The notion of the notion of coming back home. At the beginning, I had the idea that coming back home is a process. We are here and we need to do certain process to come back home. But no, we are already home. We are already home. But we don't realize. And why we don't realize? Because we are sustaining the inner dialogue. And so
as soon we erase the inner dialogue, we realize we are there. And from there, we can express ourselves with the as much as we can, as we are being doing by these meditations using the mantras. Muy bien, corazones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que estas meditaciones estén funcionando y que por medio de estas podamos pues ver si estas enseñanzas que nos dejaron algunos maestros y maestras pueden ser útiles para nuestra vida cotidiana. Les dejo un gran abrazo. I give you a big hug and I hope to see you next Monday. Les dejo un gran abrazo y espero que nos veamos el próximo lunes. El lunes vamos a hacer un mantra diferente. We are going to make a different mantra. So I hope to see you Monday. Espero verte el lunes. Bye bye. Chao, corazones. Besitos. Gracias.